గుడ్ మార్నింగ్ గైస్. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. సో ఆల్రెడీ సోర్స్ అంటే తెలుసు, విచ్ ఇస్ ఏదర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఏదర్ కరెంట్ సోర్సెస్ కానీ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ కానీ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. సో ఫస్ట్ వీ విల్ గో విత్ ద డిపెండెంట్ సోర్సెస్. సో డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? ద ఎలిమెంట్ ఫర్ విచ్ బోత్ voltage and current does not depend on the voltage and current anywhere in the circuit. ఓకే, సో ఏం చెప్తుంది? మనం ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసాము, ఎదర్ ఇట్ మైట్ బి అ సోర్స్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసాము, బ్యాటరీ. దాట్ షుడ్ నాట్, ఆ ఎలిమెంట్ ఒక వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ది వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఎనీవేల్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఈ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అనేది ఇట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఎక్కడైనా సర్క్యూట్లో కనుక ఉంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్. ఓకే, మనం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. అందులో వీ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. అండ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? ద ఎలిమెంట్స్ ఫర్ విచ్ ఏదర్ ద వోల్టేజ్ ఆర్ ద కరెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఎనీ ఎల్స్వేర్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. అంటే సర్క్యూట్లో ఎక్కడైనా కానీ మనం ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఒక వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ వేరు ఆ సర్క్యూట్లో ఎక్కడైనా డిపెండ్ అయి ఉన్నట్లయితే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ సర్క్యూట్ వేర్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ 7 types ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. బట్ ఇక్కడ మనకి రెసిస్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం ఓన్లీ సోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆర్ ఓన్లీ 4 ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్. అండ్ లెట్స్ నేమ్ దిస్ యాజ్ S1 సోర్స్, S2 సోర్స్, S3 and S4. Okay, so there are basically 4 sources. You can see this is a voltage source, this is a current source, this is a voltage source, and this is a current source. Now we have to classify ఏది ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఏది డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో S1 చూసినట్లయితే క్లియర్గా S1 చూసినట్లయితే యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ S1 ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ బికాస్ ఇది వేరే సర్క్యూట్లో ఉన్న వేరే కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. జస్ట్ 5 volts అన్నారు అంటే ఈ ఒక సర్క్యూట్లో ఓన్లీ 5 volts మాత్రమే ఇస్తుంది. ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ బికాస్ వేరే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి S1 ఈజ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. సో S1 becomes an independent source. సో S1 అనేది ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ S2 కనుక చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ యువర్ S2. సో S2లో కరెంట్ ద వన్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇస్ 10 amperes. సో ఈ 10 amperes కూడా వేరే దానికి ఎక్కడ డిపెండ్ అయి ఉండట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఆల్సో బికమ్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. సో S2 విల్ ఆల్సో బికమ్ అ independent source. So S2 will also become an independent source. And next, if we have seen about the S3, so S2 will be a independent source because 10 amperes అనేది it's not depending on any other source కాబట్టి that's going to be an independent source. Now coming to S3. సో S3 చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది? S3 ఇక్కడ ఉంది, S3లో 3V2 అని ఉంది. V2 అంటే ఏంటి? అల్టిమేట్గా V2 అనేది ఇక్కడ V2 ఉంది కాబట్టి సర్క్యూట్లో ఇట్స్ డిపెండింగ్. సో ది వోల్టేజ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద వోల్టేజ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. ఓకే, సో దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం డిపెండెంట్ సోర్స్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ S4. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ S4. సో S4లో ఏమవుతుంది? ఇట్స్ 2I1. సో I1 అంటే కూడా ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ I1 వాట్ ఎవర్ యూజింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లూప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లూప్లో డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఆల్సో విల్ బి అ డిపెండెంట్ సోర్స్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి, డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటో చూసాం. సో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఎనీవేర్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్. డిపెండెంట్ సోర్స్లో ఆ వోల్టేజ్ ఇన్ సర్క్యూట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉండాలి ఎక్కడైనా సర్క్యూట్లో. అండ్ ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో వీ హ్యావ్ క్లియర్లీ సీన్ వాట్ ఆర్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిపెండెంట్ సోర్సెస్. నౌ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఏం లేదు, హౌ డూ యూ రిప్రజెంట్ దిస్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అండ్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్. So first we will see the independent voltage source. So independent voltage source ni ela represent cheyaгаlam? We can just represent by using this diagram, plus minus ila represent. This is your 5 volts annam anko. If not like a battery type also you may represent. Okay, so this is how you represent the independent voltage source. And coming to the independent current source ni ela represent cheyaгаlam? Independent current source. So coming to the independent current source nala represent cheyaгаlam? We can directly represent in this way. Okay,
సో ఇలా 5 amperes కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ వే. నౌ ఇంపార్టెంట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం డిపెండెంట్ సోర్స్ మీద చూస్తాం. సో డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయగలం? వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ వే. It will be in the diamond form A of Vx. A may be some variable like ఇందాక మనం చూసాం 5V2 అని చెప్పాం. Yes, 5 or any other variable ఉండొచ్చు and Vx is the depending like on which voltage it's depending అనేది you are mentioning it. Okay, so this is how you represent and always remember dependent sources అనేవి diamond shape లో మాత్రమే ఉంటాయి. Okay, so dependent sources will always be in diamond shape and independent will be in the form of circle. Okay, నెక్స్ట్ మనం చూస్తుంది ఏంటి? డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్? డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ చెప్పినట్లుగానే డైమండ్ షేప్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. ది యారో మార్క్ ఇండికేట్ ఇట్స్ అ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, సో దిస్ బికమ్స్ అ కరెంట్ సోర్స్ అండ్ దీన్ని కూడా మనం బి ఆఫ్ విఎక్స్ కానీ లేకపోతే సి ఆఫ్ ఐఎక్స్ కానీ ఏదన్నా అవ్వచ్చు. ఇట్ మే బీ డిపెండింగ్ ఏదర్ ఆన్ ది కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇట్ మే బీ B of Ix. So it may be either depending on the current source or voltage source. Okay, so this is of the basic differences between independent source and dependent source. So మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ మనం సర్కిల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డిపెండెంట్ సోర్స్ అనేది డైమండ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. థ్యాంక్ యూ.